Welcome to Apple Tree channel. Unit 1. School is cool. Look back. Сьогодні у нас з вами урок повторення. Вітаю вас на своєму каналі вивчення англійської мови Apple Tree channel. І сьогодні ми з вами проходимо додаткові вправи, аби зрозуміти, так, чи ми правильно все вивчили, чи ми запам'ятали основний матеріал. So, let's start. Але, по-перше, я вам нагадую про те ще, що відповідні сторінки робочого зошиту і взагалі зошит до цього підручника, огляд уроків зошиту до цього підручника ви можете знайти у вигляді посилання в описі під цим відео або у першому закріпленому до нього коментарі. Можливо, на конкретний урок, а можливо, на весь плейлист. Ну, там вже в плейлистів, якщо перейдете, то там ви їх знайдете. Також усі плейлисти є на головній сторінці мого каналу. Якщо ви зайдете, то також їх побачите. Можливо, до цього підручника я зроблю відеоогляд за декількома робочими зошитами. Окей, great. І так, працюємо сьогодні ми на уроці. Давайте подивимося, на яких сторінках. Так, це буде сторінки 21, 22 and 23. Okay, so there are 3 pages today. Listen to the talk between Mike and Kathy. Послухаємо ще раз розмову між Майком та Кеті. Then answer the questions. А потім дамо відповіді на питання. Отже, ця робота у нас усна. Ну, можливо, ми щось будемо занотовувати, так? Work in pairs. Працюємо в парах. Слухаємо. Але перш ніж послухати, давайте прочитаємо з вами питання. How many subjects has Mike got? Скільки у нього предметів? Why isn't his timetable okay? Чому його розклад не добрий? What isn't he good at? Що у нього не виходить? Який предмет? Why is he afraid of Mr. Finch? Чому він боїться містера Фінча? What is Mike's favorite subject? Який у Майка улюблений предмет? Who is his form teacher? Хто його класний керівник? Who is his favorite teacher? Хто його улюблений вчитель? So, what is she like? Яка вона? Who is his history teacher? Хто його вчитель історії? Why is she unusual? Чому вона незвичайна? How many pupils are there in his class? Скільки учнів у нього в класі? And who are they? І хто вони? Нових учнів мається на увазі. Окей, слухаймо. It is the first week of school. Mike and Kathy are now at school. It's break, so they're in the school corridor. They are a bit excited. Everything is new for them. They have got a lot of new teachers and some new subjects. They are not in the same class, so Kathy is curious. Hi Mike, how's your first week at school? Everything's fine, but my timetable is horrible. Why? What's wrong with it? Our first lesson is maths on Monday, maths on Tuesday, maths on Wednesday, and maths on Friday. So, отже, одразу можна знайти відповідь на друге питання, так? Why isn't his timetable okay? Because of math, yes? Багато у нього уроків математики. So, because of math. Because there are a lot of math lessons, yes? Okay, great, well done. And who's your maths teacher? Mr. Finch. He is really strict and I'm not good at maths. I'm really scared. Oh no, poor you. So why is he afraid of Mr. Finch? So, he is strict. He is strict. What isn't he good at? It's math. Математика у нього не виходить. Так, містер Фінч strict, суворий. Maths on Monday, Tuesday, Wednesday, and Friday. So, what's your first lesson on Thursday? Let me see. The first lesson on Thursday is PE. Your favorite subject? Is Miss Jones your teacher? Yes, she is. She is great. She is my form teacher, too. Lucky you. I think she's wonderful. Very pretty and young, too. And who is your history teacher? Mrs. Pitt. She is very nice. But her hair is a bit unusual, don't you think? Well, maybe the color. What do you think about history?
I'm not sure, but I think it's pretty interesting. Are there any new pupils in your class? Yes, there are 2 new pupils. The twins. They're from Australia and their father is a writer. He writes detective stories. Wicked. Oh, the bell's ringing. I must go back to my classroom. Me too. I don't want to be late. Good luck with Mr. Finch. I think I'll need it. Bye, Mike. See you after school. Bye, and keep your fingers crossed. І так. So, the first question. How many subjects has Mike got? We don't know. Ми не знаємо, скільки у нього взагалі предметів. We know that Mike's got maths, history and PE. Але ж я гадаю, що це не всі його предмети. So, his timetable isn't okay because of maths, because there are a lot of maths lessons. And Mike isn't good at math. So, Mike is afraid of Mr. Finch because Mr. Finch is strict and his tests are difficult. So, Mike's favorite subject is PE. His Miss Jones is his PE teacher, and she is his form teacher too. And Miss Jones are Mike and Kathy's favorite teacher. So, she is pretty and young too. So, Mrs. Pete is Mike's history teacher. She is a little bit unusual because of the color of her hair. So, how many new pupils? So, there are 2 new pupils in Mike's class, and they are twins from Australia. Окей, ось що ми можемо розповісти за цим аудіюванням. Отже, ми виконали одразу і першу, і другу вправу. Так? Talk about Mike's first week at school. So, now let's do task 3. Complete the sentences with the correct possessive adjectives. Згадаємо присвійні прикметники. Якими вони можуть бути? Згадаємо. I, я, це у нас особовий займенник. My, мій, особовий присвійний прикметник. Так? Далі he, він, his, його. She, особовий займенник, вона, присвійний прикметник her. It, воно, it's його, те, що належить, наприклад, песику, так, або ніжка стола, наприклад. Далі we, ми, our, наш. You, ви або ти, your, ваш або твій. They, вони, their, їхній. So, Mr. Finch is a strict teacher. Mr. Finch – це he, він. Отже, його буде his. His tests are difficult. Mrs. Pete is unusual. Her clothes are funny. Mrs. Pete – це жінка. She, отже, її буде her. Mike and Kathy like Miss Jones. She is their favorite teacher. Вона їхня улюблена вчитель. Who are you? What is your name? Хто ти і як тебе звати? What is your name? We are good at sport. У нас виходить гарно займатися спортом. Наш улюблений предмет, отже. We – це ми, а наш – our. Our favorite subject is PE. Look at that bird. Its wing is broken. Пташка – це it воно, отже її буде its. I'm in class 5B. My form teacher is Mrs. Jason. My form teacher is Mrs. Jason. Well done. Great. Task 4. Read and number the ways to learn English from 1 the best way to 6. Прочитай, пронумеруй способи вивчення англійської мови від 1 найкращий спосіб до 6. Then compare your list with your partners. А потім порівняй свій список з напарником. Окей, отже, які у нас є пункти? On the internet, в інтернеті, at school with a teacher, в школі з учителем, talking to people in English, розмовляти з людьми англійською, at home using a book, вдома використовуючи книги, watching English films, перегляд англійських фільмів, listening to stories in English,
Слухати історії англійською. Ну, тут справа в тому, що якщо ми не народилися в Англії, то одразу розмовляти англійською ми ж не зможемо. Тому відштовхуємося від школи з вчителем, at school with a teacher. Then you can watch, навіть не watch, давайте одразу почнемо з listening to stories in English, maybe, yes? Або одразу з цього, з... Так, ну подумаємо. І так, at school with a teacher, then you can... Okay, you can practice on the internet, you can do some exercises, then you can listen to stories in English, watch English films, then you can talk to people in English. Все одно, щоб розмовляти, треба ж якась практика спершу. And then at home using a book. А потім вже після того, як ми вже можемо розмовляти з іноземцями, ми можемо вдома вже досконалювати наші знання, користуючись книгою. Якщо ви народилися, if you were born in an English-speaking country, so of course you are welcome, you can talk to people in English. Але якщо ви народилися в Україні, and you didn't learn English and your parents don't know English well, of course you should start at school with a teacher. Okay. So, say why you learn English, use the ideas below. І так, я вивчаю англійську, тому що треба продовжити. I want to have friends from other countries. Я хочу мати друзів з інших країн. Які ще можуть бути причини? I learn English because I want to contact kids all around the world, because I want to travel to other countries, because I want to watch films in English, because I want to read English books and sing English songs. Це моя точка зору. Обери, будь ласка, свої ідеї. Why do you learn English? Аби писати коментарі англійською мовою, аби вдосконалювати англійську, аби спілкуватися з дітьми по всьому світу, аби подорожувати, аби робити презентацію англійською, аби дивитися фільми англійською, читати англійські книги, співати англійських пісень та work and play with a computer, працювати та грати на комп'ютері. Ну, якщо тільки work, я згодна. Ну, якщо play, то там мінімальний запас англійської лише потрібний. Окей, great. 6 вправа. Look and guess the meanings of the phrases below. Прочитай, здогадайся значення цих виразів. Anne is in a good mood. Anne is in a bad mood. So, Anne is fine. Anne is bad. Іншими словами, так? Anne у гарному настрої, тут в поганому настрої. Ask and answer in pairs. Use the phrases above. So, do you keep a diary? Чи ведеш ти щоденник? What do children usually write in their diaries? Що зазвичай діти пишуть у своїх щоденниках. So, I think that children usually write about their day, maybe about their impressions, про свої якісь враження of the day, yes, in their diaries. So, what is the first day at school usually like for students? Який зазвичай перший день в школі для учнів? So, the first day at school is usually weird, strange, maybe. And so all children are worried, maybe. Yes, because they don't know their new teachers, especially if you are a 5th grader. So how do you think new students feel when they come to a new school? Як ви гадаєте, учні почувають, коли вони приходять в нову школу? I think that they are in a bad mood. So they want to get acquainted with the new children. Вони хочуть get acquainted, перекладається як познайомитися з новими учнями. Так. And make new friends, of course. І, звичайно, завести нових друзів. How can teachers and students help new students in class? Як можуть вчителі і інші учні допомогти новим учням в класі? So they can cooperate with them. Yes, they can cooperate. Cooperate means працювати разом. Yes, they can involve them in their activities. Вони можуть їх втягувати, так би мовити, в свої заняття якісь. Okay. So now let's read the extracts from Anne's diary and say how she feels on the first day at school and after 2 months at school. Прочитай ви ці ось маленькі такі
витримки, так, з щоденника N, фрагменти, і скажи, як вона почувається в перший день школи і за 2 місяці, так, як вона вже у цій школі провчилася. Окей, Monday, the 15th of September, the first day at school. Mom says that the first day at school is always difficult. Матуся говорить, що перший день в школі завжди складний. But here I'm really nervous. Але тут я справді нервуюсь. No one speaks Italian and I'm worried about my English. Ніхто не розмовляє італійською, і я переживаю, так, за свою англійську. The science teacher seems strict. Вчитель природи виглядає дуже таким суворим. Ну і далі. Отже, the 23rd of September, the second week at school, вже другий тиждень школи. I'm still worried. Я до цього часу ще переживаю. Teachers don't know me well, and I don't speak English like other children. Вчителі не знають мене добре, я не розмовляю англійською, як інші діти. So, the geography teacher is helpful, and I really like the PE teacher. Вчитель географії справді готова допомогти завжди, і мені справді подобається вчителька фізкультури, або вчитель. So, she runs up and down the school stairs during the break to keep fit. Отже, про PE teacher все ж таки, вона жінка. Вона бігає вверх-вниз по шкільним сходам протягом перерви, аби бути в гарній формі. I met Paul. Я зустрілася з Полом. Everybody calls him bully because he teases girls and bullies little kids from the first form. Усі називають його булі, тому що він насміхається, дражнить дівчат і насміхається з маленьких дітей з першого класу. Окей. Знущається. Булі – це коли знущається хтось з когось. So, Wednesday, the 15th of October. The head teacher wants to talk to me. Директорка хоче зі мною поговорити. He always talks to new students after the first month, and he is not strict at all. Він завжди розмовляє з новими учнями за місяць їхнього навчання в школі, і він зовсім не суворий. The history teacher doesn't write much on the whiteboard, so it's really difficult to understand her. Вчитель історії не пише багато на дошці, так, тому справді для мене важко зрозуміти її. My classmates are nice, especially Ella. Мої однокласники гарні, особливо Елла. She likes traveling, so maybe I can invite her to Italy in summer. Їй подобається подорожувати, тому, можливо, я можу запросити її до Італії влітку. I miss my old friends. Я сумую за своїми старими друзями. So, and finally, Saturday, the 15th of November. Ще один місяць, так минув. I can't believe it's November. Я не можу повірити, що вже листопад. The first 2 months are behind me. Вже 2 перші місяці за спиною. I'm not worried about my English anymore. Teachers are helpful and they say I am hardworking. Я більше не переживаю, не турбуюся про свою англійську. Вчителі завжди допомагають, і вони говорять, що я наполеглива. Even the math teacher is okay, but he still gives us a lot of homework. Навіть вчитель математики гарний, але він до цього часу дає нам багато домашнього завдання. So, the students don't tease me about my English. І студенти більше не дражнять мене за мою англійську. I think I'm going to like it here after all. Я гадаю, що мені все ж таки сподобається бути тут після всього цього, так? В кінці кінців. Okay, so, how does she feel on the first day at school and after 2 months at school? So, the first day at school was quite difficult for Anne, yes, because she was worried and she was really nervous because of her English and because of new students and teachers. But in 2 months, I think everything is different. So, because nowadays, Anne in November, yes, Anne is not worried anymore. Now she is quite confident. Confident – це позначає, що вона впевнена в своїх силах, yes.
So all of her teachers are helpful, and they say that she is a hardworking student, and the students don't tease her anymore because of her English. So I think that she has already improved her English. Okay, great. Прочитай ще раз уривки цих текстів обов'язково, так? І спробуй дати відповідь на питання, як же Ен почувається в перший день школи і через 2 місяці, так, свого навчання у цій школі. So, now, let's do task 8. So, choose the correct question for the given answer. У нас є відповідь. Нам треба до цієї відповіді підібрати правильне питання. Відповіді у нас, як ви бачите, є короткими та повними. Отже, якщо у нас коротка відповідь, то це відповідь на загальне питання. Загальне питання починається з допоміжного дієслова do, does в present simple, did в минулому часі, am, is, are також present simple, was, were минулий час. Отже, це у нас варіант B буде правильний. Does the math teacher give them a lot of homework? No, he doesn't. Далі відповідь у нас повна. She is nervous about and worried. Отже, це має бути і спеціальне питання. How does Anne feel on the first day at school? Як Енн почувається у перший день школи? Далі, because she wants to keep fit. Відповідь на питання чому, так? Why does the PE teacher run up the stairs? Окей. Четверте так само, як і перше було, як і п'яте. Отже, загальні питання мають бути. No, he doesn't. Отже, does. Does the history teacher write on the whiteboard? Ну, he writes, but not much, yes? And does the geography teacher help Anne? Yes, she does. Вчитель географії допомагає Anne? Так, допомагає. І останнє питання. So, she seems strict. Вона виглядає суворою. Також питання відповідь повна, отже, питання має бути спеціальне. What does the science teacher seem like? She seems strict. На це питання does the science teacher seem strict має бути відповідь yes, she does. Коротенька відповідь. Fill in or on. Давайте з вами тепер згадаємо вживання прийменників. І так, in вживається з назвами місяців. On вживається з назвами днів і з датами. І так, September Anne feels worried. У вересні Anne почувала себе збентеженою, схвильованою. In November she feels okay. А вже у листопаді у неї все добре. Students feel tired on Friday. Friday – це день тижня. Учні почувають себе втомленими у п'ятницю. Anne has 6 classes on Tuesday. У Anne 6 уроків у вівторок. 15 жовтня. On the 15th of October. Це у нас дата. Тому on. The head teacher wants to talk to her. In September, children feel nervous because school starts. У вересні діти відчувають себе схвильованими, тому що починаються шкільні заняття. Окей. So, role play. Отже, рольова гра тут. Ask and answer in pairs. Постав питання і дай на них відповіді в парах. One student is Anne's mom. Один з учнів буде матусею Anne. And the other student is Anne. А інший учень буде Anne. Отже, уявіть собі таку ситуацію, що ви сім'я, так? Що одна з вас матуся, а інша Anne. Anne – це та дівчинка, чиї щоденники ми зараз з вами читали. So, how do you feel after the first week at school, Anne? Як ти почуваєшся в кінці першого тижня, так? На свого навчання в школі. So, I am worried and I am nervous because of my English. Do teachers help you? Вчителі допомагають тобі? Yes, they do. Which teachers do you like best? Які вчителі тобі подобаються більше? So, my favorite teacher is PE teacher. So, she is amazing. What does Paul usually do at school? А що Пол зазвичай робить в школі? So, Paul teases and bullies the children.
What does Ella like doing? А що Елі подобається робити? Давайте подивимося. Traveling, yes? So, Ella likes traveling. And mom, so can we invite her to Italy next year? І одразу можна поставити питання. Матуся, можна ми її запросимо до Італії наступного року? So, tell me about your classmates. Are they nice? Розкажи мені про своїх однокласників. Чи вони гарні? So, my classmates are really wonderful. So, they are helpful and friendly. And they help me a lot. І вони дуже сильно мені допомагають. So, and the last task is choose any website for kids to learn English. Оберіть будь-який веб-сайт для дітей, аби вони вивчали англійську мову, так? Write your comments on what you can do there. Напиши свої коментарі, що ти там можеш робити. Say if you like it, why not. Скажи, чи подобається тобі цей сайт, чому, а чому ні. Окей. I've chosen Oxford Owl. Help your child learn. Допоможи своїй дитині навчатися. So, here I can find some useful exercises to read, math at school activities, kids activities at home. So there are a lot of extra activities. Some fun math activities, some storyteller videos, and popular activities, like telling the time, starting your story, and so on. So, reading. So, there are a lot of different books, phonics guide, free ebook library, and so on. I think it's quite useful. For example, you can choose any of these books, open it, yes, and start reading. I think it's amazing. Okay, so there I can find a lot of interesting stories. Also, I can practice my grammar skills. Okay, so there I can find a lot of interesting stories. Also, I can practice my grammar skills. So, I like it because it helps me. Так, ну треба десь вийти нам, щоб було видно, так? It helps me. It helps me improve my skills or improve my English. Great. That's all for today. На цьому це все. Сьогодні на уроці ми з вами розглянули, повністю зробили огляд на повторення, урок повторення, look back. Так, урок вийшов у нас доволі таким довгеньким. Ми і послухали, і почитали, і зробили після текстові завдання, і поговорили багато, і виконали письмове завдання, написали коментар, так, до якогось нашого веб-сайту, на якому можна вчити, з допомогою якого можна вчити англійську мову. Нагадую вам ще раз, що відповідні сторінки робочого зошиту, а можливо і до декількох робочих зошитів за цим підручником, ви знайдете в описі під цим відео, або у першому закріпленому коментарі, ну або на головній сторінці мого каналу. Також нагадую, що на наступному уроці у нас буде self-check, але він буде незвичайний, він буде інтерактивний. А який саме, ви побачите на наступному уроці. So, thank you for your attention. Дякую вам за вашу увагу. See you guys next time. Bye. See you.